వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మనాలిలో మార్నింగ్ 6:30కి ఇలా ఉంది. నమస్తే, అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రావెల్ విత్ రాజేష్. గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ వచ్చేసి సోలాంగ్ వ్యాలీ వెళ్తున్నాను. అలాగే అక్కడ ఉన్న యాక్టివిటీస్ కొన్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అండ్ కొన్ని స్కిప్ చేసేస్తాను. అలాగే పాసిబిలిటీ ఉంటే అటల్ టన్నల్ కూడా విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అలాగే ఇంకొన్ని ప్లేసెస్ కూడా ఇవాళ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అలాగే అన్ని ప్లేసెస్ని మీకు చూపిస్తాను అండ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. మనాలిలో నేను ఉంటున్న హోటల్ ఇదే అండి, రియో ఆస్తా రీజెన్సీ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వ్యూస్ వచ్చేసి ఆసమ్గా ఉన్నాయి. అండ్ నా ముందు కనిపిస్తున్న ట్రీస్ వచ్చేసి యాపిల్ ట్రీస్ అండి. ఇప్పుడు సీజన్ కాదు కదా, సో ఇలా ఉన్నాయి. సోలాంగ్ వ్యాలీకి ఆన్ ది వేలో జిప్లైన్ యాక్టివిటీ చేశాను, బట్ ఆ ఫుటేజ్ మిస్ అయింది, మీతో షేర్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. సోలాంగ్ వ్యాలీ రీచ్ అయిన తర్వాత క్వాడ్ బైక్ డ్రైవ్ చేశానండి. అండి బైక్ రైడ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ రోప్వే పైకి వెళ్ళడానికి చూస్తున్నాను. రోప్వే ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడున్న లోకల్ ఫుడ్ స్టాల్లోని బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ట్రై చేశాను, మంచిగా అనిపించింది టేస్ట్. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యాక్తో ఫోటో దిగొచ్చు, లేదంటే యాక్ రైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడున్న యాక్టివిటీస్లో స్కీయింగ్ ఒకటి, ఆ స్కీయింగ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్కీయింగ్ ఇక్కడ చేయొచ్చు. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నవి స్నో బైక్స్ కవర్ చేసి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం స్నో బైక్ యాక్టివిటీ జరగట్లేదు, ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ ప్లేస్ అంతా కూడా 0% స్నో, సో యాక్టివిటీ జరగట్లేదు. ఇక్కడ ఈ బూట్స్ నెసెసిటీ ఉంటుందండి, దీనికి 250 రూపీస్ పే చేయాలి.
ఇక్కడ వచ్చేసి ట్యూబ్ రైడ్ యాక్టివిటీ చేయొచ్చండి. ట్యూబ్లో కూర్చొని ఆ పైన స్లోపీ సర్ఫేస్ నుంచి కిందకి వదిలేస్తారు. థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రోప్వే స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏటీఎం ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఇన్ కేస్ మనం క్యాష్ లేకపోతే ఇక్కడ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. పాయింట్కి వచ్చాను. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వ్యూ ఎలా ఉందనేది మీకు చూపిస్తాను. రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత యాక్ రైడ్ కూడా చేశానండి. మన నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి వశిష్ఠ్ టెంపుల్ అండి. ఈ టెంపుల్ ఇక్కడ చాలా ఫేమస్. వశిష్ఠ్ టెంపుల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే హాట్ వాటర్ స్ప్రింగ్స్ అండి. ఈ వాటర్ చాలా చాలా హాట్గా ఉంటుంది. అరౌండ్ 40 to 50 degrees ఉంటుంది. అండ్ ఈ వాటర్ ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుంది ఇక్కడ.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్